ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎస్జిటి యాజ్ వెల్ యాజ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్. మిత్రులారా, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీకు ఏది ఇబ్బంది ఉన్నా నన్ను ఫాలోఅప్ చేయండి. నేను రిస్క్ ని బేర్ చేస్తాను, రిస్క్ నేను టేకప్ చేస్తాను. రిస్క్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, ఛాలెంజెస్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఓకేనా శ్రీకాంత్? ఛాలెంజెస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. కాబట్టి ఎవరు ఇవ్వలేనటువంటి సబ్జెక్ట్ మనం ఇస్తే దెన్ వీ కెన్ డెవలప్ దెన్. తెలుగు మీడియంని ఏ విధంగా అయితే మేము ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసుకొస్తున్నామో, తెలుగు మీడియంలో ఏ విధంగా అయితే యాప్ని బుక్స్ ని ఏ విధంగా అయితే టెస్ట్లు మీకు ఇస్తున్నామో, ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా అదే వేలో తీసుకెళ్తున్నాం మీకోసం. ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేటటువంటిది చాలా చాలా కష్టంగా ఉంది. కాబట్టి ఎవరు కోచింగ్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు కాబట్టి, అంటే ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఏదో తూతూ మాత్రం ఇస్తున్నారంటే, మన దగ్గర తెలుగు మీడియం ఫ్యాకల్టీ ఎంత పగడబందీగా, ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా, ఎంత ఎఫిషియన్సీగా ఉండారో, అదే విధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫ్యాకల్టీ కూడా అదే విధంగా అంత ఎఫిషియన్సీతో ఉండాలి. సో ఈరోజు సార్ పేరు శ్రీను సార్, ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ బయాలజీ, బీఈడి కాలేజీ లెక్చరర్గా చేశారు. తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియంలో డీల్ చేస్తున్నారు. వీరు తెలుగు మీడియం మెథడాలజీ రాశారు. అదేవిధంగా బయాలజీ ఇంగ్లీష్ మీడియం మెథడాలజీ మళ్ళా వేరే సారు ప్రసాద్ సార్, గంగ ప్రసాద్ రాశారు. వీరు కంటెంట్ల దిట్ట. బాటనీ జువాలజీ చెప్తారు, కానీ యాక్చువల్లీ వీరి మదర్ సబ్జెక్టు జువాలజీ. అదేవిధంగా 10th క్లాస్ వరకు మొత్తం టోటల్ గా పిండి కొట్టిన విధంగా చెప్తారన్నమాట. మూడో తరగతి నేను చెప్పేది ఆల్రెడీ మీకు 3rd to 10th క్లాస్ వరకు ప్రతి సబ్జెక్టు మీకు ఇస్తున్నాం. ఈ రోజు నుండి ఆల్రెడీ యాప్ లో ట్రై మెథడ్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఈ రోజు నుండి సార్ మనకి ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంటారు. ఇక్కడ విజయవాడలో లోకల్లో ఉంటారు. అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ సార్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంటారు. మీకు ఫిజిక్స్ కూడా మంచి సార్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. సోషల్, అదేవిధంగా పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ క్లాస్ రూమ్ సైకాలజీ. ఎస్, బేసిక్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళతో చెప్పిస్తేనే మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి సారు బేసిక్ ఫస్ట్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం, 2 లాంగ్వేజ్ లో కూడా మంచి దిట్ట. ఈరోజు సార్ చేత మీకు బయాలజీ 6th, 7th క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి బయాలజీ మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆఫర్స్ అన్ని కూడా మొదటి 1000 మెంబర్స్ అభ్యర్థులకి, స్టూడెంట్ ఆస్పిరెంట్స్ కి ఆఫర్ ఇస్తున్నాము. అది రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. రేపటి నుంచి మీరు పే చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇంగ్లీషు, అదేవిధంగా తెలుగు, నెక్స్ట్ ఎస్జిటి వరకు, అదేవిధంగా బయాలజీ, ఫిజిక్స్, సోషల్, జీకే కరెంట్ అఫైర్స్, ఇవన్నీ వీటన్నింటి కూడా ట్రైమల్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ట్రైమల్ వీడియోస్ పెట్టేసేసాము, ఆల్రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ తర్వాత లైవ్ ట్రైమల్ కొంచెం లైవ్, మీకు ఎక్కడెక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చివర్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఒక 15-20 రోజుల్లోగా వీడియోస్ అయిపోతాయి. సో దీన్ని మీరందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి. నేను ఇచ్చినటువంటి లింక్ను కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పంపించండి. అదేవిధంగా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వండి, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా మీరు ఉండే విధంగా చూసుకోండి. అదేవిధంగా మీకు షెడ్యూల్ ఏంటంటే, ప్రతిరోజు మీకు సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా సార్ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నారు. సార్ గురించి చెప్పాలంటే, సార్ బిట్లు ఎలా ఇస్తున్నారంటే, ఇప్పుడు సింగిల్ లైన్ బిట్లు ఉండవు, ఇలాగే ఉంటాయి మా బుక్ లో. వేరే పబ్లికేషన్ చూడండి, మన పబ్లికేషన్ కంపేర్ చేసుకోండి. తెలుగు మీడియం అయినా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏదైనా కంపేర్ చేసుకోండి. గుడ్డెత్తు చేలో పడినట్టు మీరు ఏ బుక్ కొనొద్దు. మీరు కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ మీరు కంపేర్ చేసుకోండి. ఎలాంటి బిట్లు ఉండాలి అప్లికేషన్ ఓరియంటేషన్ లో, ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి బిట్లు ఉండాలి. తెలుగు మీడియం కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ ఇలాంటి బిట్లు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు.
ఎందుకంటే నేను కూడా స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ కాబట్టి, అదేవిధంగా ఎస్జిటి టాప్ 10 ర్యాంక్ లో ఉన్నాను కాబట్టి, 2 పోస్టులు సంపాదించాను కాబట్టి, మీకు ఈ సబ్జెక్టు ఏ విధంగా చెప్తే బాగుంటుంది అనేది ఐ నో. కాబట్టి మీకు సార్ ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఉంది, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి క్వశ్చన్స్ దాని మీద ఏ విధంగా వస్తాయి, దాని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం ఈ విధంగా మీ చేతే సార్ వారి చేత ఆన్సర్ చెప్పించారు, వారి చేతే. ఎందుకంటే చైల్డ్ సెంటర్డ్ మెథడ్ లో ఫాలో అవ్వండి, నాట్ లెక్చరింగ్ మెథడ్. లెర్నింగ్ బై డూయింగ్. ఏది ఎవరు చెప్పారు? హ్యూరిస్టిక్. అది ఆ విధంగా అంటే చైల్డ్ సెంటర్డ్ మెథడ్ లోనే మీరు ఫాలో అవ్వండి. అంటే పిల్లల చేత ఎక్కువ వర్క్ చేయించండి, వాళ్ళతో అనిపించండి, మీరు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, సబ్జెక్ట్ ఇవ్వండి. సబ్జెక్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత బిట్టు ఏ విధంగా వచ్చినా వారు చేసే విధంగా ఉండాలి. కాబట్టి మిత్రులారా, డిఎస్సి ఆస్పిరెంట్స్ లారా, అదేవిధంగా జగదీష్, ఈ టీమ్ కి లీడర్ జగదీష్, ఈ జగదీష్ ని మీరందరూ కూడా ఫాలోఅప్ చేయండి. వీరు మొత్తము అందరి మోటివేట్ చేసుకుంటూ వస్తారు. మీకందరికి ఎవరైతే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి టెట్ లో కూడా మంచి మార్కులు సాధించారు, టెట్ లో మార్కులు సాధించినా సాధించకపోయినా క్వాలిఫై అయి ఉంటే చాలు, డిఎస్సిలో మాత్రం నేను చెప్పినట్టు మీరు ఫాలో అయితే మీ జిల్లాలో మీదే ర్యాంక్. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. వెల్కమ్ టు శ్రీ అనుపమ క్లాసెస్. ఆల్ ది బెస్ట్. మీరు ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, పిల్లల్ని ఆకట్టుకునే విధంగా, ప్రతి బిట్టు వచ్చే విధంగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనమే వాళ్ళకి తెలుగు మీడియం మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఇంకోటి కూడా నేను చెప్తున్నాను, మీకు ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా బుక్స్ పైన 40% డిస్కౌంట్ తో మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్స్ ఎస్జిటి వాళ్ళకి 9 బుక్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీకు బుక్స్ ఇస్తున్నాం. ఒక అను పబ్లికేషన్ లో మాత్రమే తెలుగు మీడియంలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బుక్స్ లభ్యం. ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, ఇది ఈ క్లాసు ఎస్జిటి మరియు స్కూల్ అసిస్టెంట్ రెండింటి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మీకు స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంటర్ వరకు కూడా నేను చెప్పిస్తాను. కాబట్టి మిగిలినటువంటి సోషల్ కూడా చెప్పిస్తాను. అంటే సోషల్ కొంచెం చూసుకోవాలి, ఫ్యాకల్టీస్ అన్ని జాగ్రఫీ, హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, సివిక్స్ అన్ని చూసుకున్న తర్వాత మీకు అనౌన్స్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఈ ఫ్యాకల్టీ మాకు అందుబాటులో ఉంది. ఏది బయాలజీ, మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, ఇంగ్లీష్ ఆల్రెడీ జరుగుతుంది, లిటరేచర్, తెలుగు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫ్యాకల్టీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫ్యాకల్టీ అందుబాటులో ఉంటారు. కాబట్టి మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది కోరుతుంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ టు శ్రీ అనే పబ్లికేషన్ ఆన్లైన్ సెషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ సెషన్. వెల్కమ్ టు బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్ డిఎస్సి aspirants, both SGT and school assistant. Welcome to all my dear friends, my dear students and all student teachers and upcoming teachers. So today we are going to discuss about a wonderful session that is called as both school assistant and SA, school assistant, SGT, both media. Next, exclusively this session for English medium aspirants. Today we are going to discuss about the reproductive system. So what is the reproductive system? So what is the reproduction? What are the wonderful elements? What are the wonderful movements? What are the wonderful sessions? What is the regeneration, insemination, fertilization and implantation, whatever, what not, everything, all these are included in the reproduction. What is the reproduction? What is the meaning of reproduction? What about the questions they're all asking in competitive examinations exclusively in the DSC. So my dear friends, you all follow the upcoming DSC and already done by the government of AP and Telangana teacher eligibility test. Just you have to follow all the questions. Those are wonderful questions, like all the not a single statement questions. Those are integrated questions like assertion and reason questions and statement based questions, and all these are questions, wonderful questions. Just you have to following the steps. What is the first step? That is you can acquire all the knowledge regarding the subject, whatever the subject. All those books are released by Anu Publications.
whatever the publication books or line by line from Telugu Academy textbooks. They have to frame the questions also Telugu Academy textbooks line to line. All the extract the questions from publication wonderful team are ready. All these whatever it is, methodology, content, all the books. So please tell your students all these information. Next, please subscribe my channel, and whatever our books, what is the wonderful session going on, live classes like current affairs, all these content. Please regularly watch and share your friends. So మరి మిత్రులారా, ఇక్కడ వండర్ఫుల్ అనేటువంటి విషయం ఏంటంటే, మన పబ్లికేషన్ టీం మీకోసం, మన డైరెక్టర్ గారు అనేటువంటి శివయ్య గారు, అట్లాగే మన ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ కూడా మీకోసం అహర్నిశలు కష్టపడి మరి ఎంతో విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని మీరు ఉపాధ్యాయులుగా తయారు కావడానికి ఇస్తున్నాం. మరి ఈ సెషన్లో మరి ఎస్జిటి మరియు స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం సెషన్ ని మీరు బాగా ఆదరించండి, చాలా మందికి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టుడే we are going to discuss about the reproductive system. So what is the reproduction? What are the elements in the reproductive system? So wonderful session today we are going to discuss. So what is the reproduction? What is the reproduction? Please watch the reproduction and please make the sentences successfully. All the questions regarding the reproduction, whatever it is, please watch. And regarding reproduction, that is male reproductive system, female reproductive system, and that is gestation period, implantation, and ejaculation, insemination, all these are. Next, we are consequently follow the subject and as well as question session. All these are, see here, the wonderful questions we have to prepare, and I will tell you all is the sessions regarding reproduction. So what is the reproduction? Today we are going to discuss about reproduction. This reproduction is mainly in your 7th class and 10th class science and biology. 10th class science and biology, 10th class and 7th class science textbooks, as well as all these are wonderful session that is going to be reproduction, that is human reproduction. So this is human reproduction, very important for both Telugu and English medium students and school assistant biology and as well as secondary grade teachers. So that is human reproduction. In human reproduction, there are different aspects. One is male reproductive system and female reproductive system and gametogenesis. What is the gametogenesis? Gametogenesis means both the spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis in the males, oogenesis in the females. Both is constitute called as gametes. You know very well, that is gametes. In the male, that is sperm. In the female, that is egg or ovum. So both are constitute is called as gametogenesis. Male reproductive system, female reproductive system, that is gametogenesis, and in the female, that is menstrual cycle, and finally fertilization and embryogenesis, embryology, that is fetus, embryo, that is well developed in the embryo, in the later phase of the embryo, and
that is going to be a fetus, and after that parturition, delivery. Parturition means the delivery of the baby. So all these wonderful chapters today we are going to explain what is those male reproductive system and female reproductive system and gametogenesis, that is called as spermatogenesis and oogenesis. Next, menstrual cycle in the female, human beings, that is only primates, human female primates. Those are two types, primates and non-primates. And fertilization. After that, embryogenesis. Next, parturition. Following the parturition and lactation. Parturition and finally lactation. Lactation. It is the final step of the reproduction. All these are the following steps are very important for your DSC examination. Very important for your DSC examination. So whatever it is, the both 7th class and 10th class reproductive system, now we are going to discuss about a wonderful examples I will give you, and after completion of this session I will ask so many questions. Please watch and give the answers. So now we are going to discuss about the male reproductive system. Male reproductive system. Male reproductive system. Male reproductive system. The male reproductive system. Say for example, see here, the male or female in the wonderful age between the puberty. It is the teenage, puberty, teenage. So around 12 to 14 years, around 13 years. This is puberty, teenage. This is only the development of both male and female reproductive organs. That is called as secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics. So this is done by hormones. This is done by hormones, both male and female. Say for example, what are the hormones are responsible? What are the hormones? Say for example, wonderful, the gland present in your pituitary and hypothalamus in the forebrain, midbrain, hindbrain. You know what the words forebrain, midbrain and hindbrain in the midbrain region. So that is called as midbrain region, forebrain region, hindbrain region. Please note that these are all regarding the nervous system. So in the forebrain region, hypothalamus is very much important. Hypothalamus. So and pituitary glands. These two glands are very important, wonderful. So maintenance of male and female reproductive system, that is called as GnRH. That is gonadotrophin releasing hormone. GnRH. They can ask like the questions, what is the hormone responsible for the reproductive system? GnRH. Whenever the GnRH released, then the pituitary gland stimulate. This is the master gland. So and follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. These two hormones are very much of important for development of male and female gonads. That is, gonads means testis and ovary. Testis and ovary. Those are primary sex organs. What are the primary sex organs? In the male, testis, female, ovary. So these are very much of important, not only release the sperm and egg, but also they can release hormones like estrogen, progesterone, and male testosterone, like that. So these two hormones are very responsible for the female and male reproductive system. What are those? Please, what are those? GnRH. Next, pituitary gland. That is, pituitary gland exclusively
which lobe of the pituitary gland? That is anterior lobe. Very good, very good. Please tell me anterior lobe. So this is anterior lobe, this is posterior lobe, this is median eminence. So what type of questions regarding in this session, that is called as which hormones are responsible for the reproduction? Exclusively anterior pituitary. In the anterior pituitary secrete FSH, that is called as follicle stimulating hormone, LH, that is called as luteinizing hormone. So LH worked on main the Leydig cells. Oh, what are they? Leydig cells. And FSH, follicle stimulating hormone, mainly responsible on the Sertoli cells. Sertoli cells, and LH, Leydig cells, and release and spermatogenesis, that is called as sperms. These are very much of important for DSC examination. So what are the hormones are responsible for this releasing of the spermatogenesis and oogenesis? What are the two hormones? Very much of important. Hypothalamus releases GnRH, gonadotrophin releasing hormone, and gonadotrophin releasing hormone promote the pituitary gland and release the both FSH and LH. These FSH and LH releasing the spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis in the male, oogenesis in the female. These are very much of important. So what are the main parts in the male reproductive system regarding one pair of testes? These are presenting outside of the abdominal cavity. Just you have to see one word in the 10th class book, in your state book, 10th class book. So the testes mainly present outside of the body. So why the testes are present in the outside of the body? Just we can discuss. So one pair of testes. Next, vasa efferentia. Next, vasa differentia. Next, epididymis. Next, ejaculatory duct. Next, those are glands. Those are called as one pair of seminal vesicles. And along with the bulbourethral glands. And prostate gland. These are glands. Glands also some secretions. These secretions also helpful for the promote the male reproductive system for the formation of the semen. So that is a wonderful seminal vesicle and bulbourethral glands and prostate glands. So in this session, all these three are very much of important. They can ask questions like that. How many pair of seminal vesicles are present? One pair. Bulbourethral glands, pair or single? Please tell me. Bulbourethral gland, pair or single? Yes, bulbourethral gland, these are pair. Next, prostate gland, this is single. So these are important glands. So all these are important for first one. These are the steps during the reproduction. What are? First is gametogenesis. This is the first step. Release both sperm and sperm released from male, egg released from female. These are gametogenesis. Next, second one is insemination. This is
the sperms incorporated into female genital tract, that is called as insemination. Next, fertilization. So these are sequentially they can ask. These are sequentially. What is the first step? Gametogenesis. What is the second step? Insemination. What is the third step? Fertilization. Next, what is the fourth step? That is called as implantation. That is the fourth step. Next, gestation. Next, sixth step, that is called as parturition. Next, what is the final step? That is called as lactation. So how can they ask the question regarding in these following steps? What are the steps? They can zigzag or jumbling these words. Just you can once again I will tell you all these. Just you can ascending order. First one is gametogenesis. The sperms in the male and eggs are in the female. Next, insemination. Next, fertilization. Next, implantation. Next, gestation. Next, parturition. Next, lactation. These are very, very important for. Next, now we are going to discuss about the testis. So why the testes are present in the outside of the abdominal? So this is the main reason. What is the main reason? Outside of the abdominal cavity, maintain the temperature. So this is very, very important. One pair of testes. Say for example, this is male reproductive system. So here these are wonderful testes. These are testicular lobes. Those are called as seminiferous tubules. So this is called as vasa differentia, and along with one pair of testes. So this is called as vasa differentia. These are seminal vesicles, one pair of seminal vesicles. Next, this is called as urethra. Next, this is called as urethral meatus. So it is penis. Next, these are prostate gland. Next, bulbourethral gland, prostate gland, bulbourethral gland. Next, these are testes. Testes are enclosed with scrotum. This is very important. So here, what is the question they can ask? Here the maintenance of the scrotum about 2 to 2.5 degrees centigrade in the outside of the body temperature. Actually, in the body temperature, the spermatogenesis disturbance. What is the body temperature inside 38 degrees centigrade? So that is the not suitable for the sperm formation. Outside of the testis, scrotum maintain below the 2 to 2.5 degrees centigrade. So that the testes are present outside of the abdominal cavity. This is very, very, very important for DSC question asking in the TET also. So what is the main reason testes are present outside of the abdominal cavity? So what is the main reason is maintenance of the temperature. How much of the temperature maintenance is 2 to 2.5 degrees centigrade. 2 to 2.5 degrees centigrade. Here the well developed testicular lobulus. What is the length of testis? 4 to 5 centimeters and width 2 to 3 centimeters. It is very, very important. 4 to 5 centimeters in length and 2 to 3 centimeters in width. This is the measurements of the testis. So many testicular lobules. Those are called as seminiferous
seminiferous tubules. These are the functional units of the testis. Seminiferous tubules are lined by two types of cells. What are those cells? Those are called as male germ cells and Sertoli cells. Sertoli cells. These are very, very important for the sperm formation. Male germ cells and undergone the meiotic division. And formed as a sperms. And what is the main function of the Sertoli cells? The nourishment to the sperms. This is very, very important. Here the important hormone is responsible for the development of the Sertoli cells is FSH, that is follicle stimulating hormone. These are very, very, very important follicle stimulating hormone. So seminiferous tubules directly open into vasa efferentia through rete testis. So they can ask, this is the pathway of the sperm formation. What is the main? So these are called as seminiferous tubule, rete testis, and through rete testis it is open into vasa efferentia. These are open into epididymis. This is question very, very important. Both your TET and DSC examination, they can ask the order, the formation of the spermatogenesis, that is seminiferous tubule, rete testis, vasa efferentia, epididymis, and finally open into vasa deferentia. Vasa deferentia open into ejaculatory duct. Ejaculatory duct is formed a small part of the vasa deferentia, and these are seminal vesicle. These are two important parts. Formation of the ejaculatory duct. This is open into urethra. So urethra it is open into urethral meatus. This is called as urethral meatus. This is called as glans penis. We can discuss later. This is the whatever it is, the steps followed by the spermatogenesis. So the testes have different types of cells. One of the most important cells, that is called as seminiferous tubules. Seminiferous tubules are lined by two types of cells. One is male germ cells and other one is Sertoli cells. In the outside of the seminiferous tubules, they have one type of cells that is called as Leydig cells. Leydig cells, it is released that hormones are called as androgens. Androgens are formed that is one of the important, that is following the spermatogenesis. Now we are going to discuss one question here, that is called as whatever it is, the spermatogenesis. So here this is male reproductive system. Say for example, this is prostate gland. These are bulbourethral gland. Bulbourethral gland pair. Prostate gland it is single. So they can ask like that questions. Prostate gland single or paired? Prostate gland single. Next bulbourethral gland pair. So vasa deferentia pair. Next vasa efferentia pair. Testis pair. So those are also like that. So here I can ask one question. Please note that. Right, one question I can ask. Right. Say for example, please note that this question. Identify A, B, C, D. So here A, here B, here C, here different structures. So seminiferous tubules open into A, vasa efferentia open into B, vasa efferentia open into C. So see here, A epididymis, B rete testis, C ejaculatory duct. A rete testis, B ejaculatory duct, C epididymis. Third option, A rete testis, B epididymis, C ejaculatory duct. If you take
30 seconds time. Please note that. Please you give me the answer. What is A? What is B? What is C? Please identify A, B, C and C. 30 seconds time. Please note that. Anyone? Please give the answer. Tell me what the answer is. That is seminiferous tubule. What is the formation of the spermatogenesis? First one is seminiferous tubule. Seminiferous tubule directly open into vasa efferentia through, that is called as rete testis. And vasa efferentia open into the vasa differentia through epididymis. Vasa differentia open into urethra through vasa differentia open into through ejaculatory duct. So A is rete testis, B is epididymis, C is ejaculatory duct. So that is the answer is A is rete testis, B is epididymis, C is ejaculatory duct. That is third is correct answer. So not correct answer one. So why? Because here seminiferous tubules open into vasa efferentia through rete testis. Vasa efferentia open into vasa deferens through epididymis. So epididymis also, it is time to time maturation. The sperms are time to time maturation in the epididymis. Epididymis is also, see like this. So epididymis also, see like this. This is caput epididymis, corpus epididymis and cauda epididymis. These are joined in the vasa differentia, so that time to time sperms are matured in the epididymis and provide the space. It is called as epididymis. So the right answer is A is rete testis. You can check the rete testis answer 2 and 3. Exactly, this option is absolutely wrong. 1 and 3 or 1 and 4 are absolutely wrong, because A is rete testis, B is ejaculatory duct and C is epididymis. So here it is very important for your DSC examination. Next we can discuss here after that is male reproductive system. One pair of testis and one pair of vasa efferentia, one pair of rete testis and one pair of seminal vesicles. These the seminal vesicles are also important for the formation of the seminal plasma. Here the seminal plasma, it is very important for the seminal plasma. Seminal plasma. So what is the importance of the seminal plasma? Once joining the sperm into semen, that is called as semen. Once the sperm adjoining the seminal plasma, it is called as, that is semen. Seminal plasma released by next here the glands. Once the seminal vesicle and prostate gland, that is called as bulbourethral gland. Exclusively seminal vesicles and prostate gland. These prostate gland and seminal vesicles are release the seminal plasma. The seminal vesicle 65% contribute and prostate gland 35%
constitute the seminal plasma. So these bulbourethral glands also useful for the lubrication of the penis. Here the penis is the male intromittent organ. These are released the sperms into female genital tract. The penis have three types of layers. So those are called as one pair of corpora spongiosum and corpora cavernosum. Penis is made up of spongy tissue, that is called as corpora spongiosum. And corpora cavernosum. These are very much important for the layers are presenting the intromittent organ, erectile organ. Here one of the important most question for the DSC, that is called as corpora cavernosum. That is the cavernosum, important homologous organ to female clitoris. Clitoris also erectile organ and penis also erectile organ. These are homologous organs. These are important. Penis also made up of corpora cavernosum and clitoris also corpora cavernosum. These are very, very important. Here the seminal plasma very much of important for the maturation and the lubrication for the semen. One of the important nutrient in the fructose is very, very much of important nutrition for the sperm. It is very much of important. This is present seminal vesicle. Seminal plasma contains so much of the basic nature. This is basic nature present of the vitamin C and prostaglandins and some of the potassium and so many minerals and nutrients for the sperm time to time maturation and development. So here these are very much of important for the further development the sperms. Here one of the most important question in this session, that is called as ejaculatory duct. Ejaculatory duct formed by vasa differentia plus a small part of the seminal vesicle. This is very much of important. Seminal vesicle and vasa differentia are constitute formed as ejaculatory duct. Here the male reproductive system, we can discuss one pair of testis and one pair of vasa differentia, one pair of vasa efferentia and one pair of seminal vesicle, one pair of bulbourethral gland, a single prostate gland, a single intromittent organ, that is urethra. Next here all these are constitute male reproductive organs. Here once again I will repeat the male reproductive organ and we can discuss in the previous steps what are the spermatogenesis. Every time they can ask one question in this session, that is called as spermatogenesis. The sperm's formation in the testis is called as spermatogenesis. Here this is sperm. So sperm have three parts. One is head, one is middle piece, one is tail. This is called as tail. This is called as head. And this is called as acrosome. This is very important. This is nucleus. Nucleus is here N. This is the energy giving mitochondria. Here it is a tail. So that is very, very much of important. This is the sperm formation in which stage? One is puberty and one is after puberty
puberty, and third one is before puberty, and starts from old age. Though spermatogenesis starts from, please give the answer. So here the options is given: puberty, at that stage of puberty, after puberty, before puberty, old age. So what is the answer? Sperm starts from puberty, at the time of puberty, after puberty, before puberty, old age. So here a wonderful sentence in your textbook that is called as, an old man can also produce the sperms. Yes, an old man can also produce the sperms, but not in the female. Female only certain age, up to 52 years, that is up to menopause stage. Menopause stage is the last, the egg sees. So here also a old man can also produce the sperms. What is the answer? So here the question is, the sperm starts from at the time of puberty, after puberty, before puberty, at the time of old age. Please give me the answer. Anyone please give me the answer? Please tell me. Sperm starts from during the puberty, and after the puberty, before puberty, and old age. Okay, right. So after puberty. So not is the correct answer. Before puberty, it is a not correct answer. Old age. I can ask starts from puberty. Say for example, that is called as secondary sexual characteristics developed through the GnRH hormone. Those are released LH and FSH. These are released the formation of the sperm. So it is at the time of puberty, these two hormones are very responsible for. So just please note that, please give me the answer. One question regarding this, that is called as the spermatogenesis. Please give me one of the answer. So here, see here, acrosome is, please give me the answer. Acrosome is constriction between the head and the middle piece, membrane covering the sperm, cap-like structure covering the anterior part of the head, cap-like structure covering the posterior part of the head. Please give me the answer. Acrosome. Please note that the acrosome. Please give me the answer. Acrosome. So what is the right answer for this question? Acrosome. Please give me the answer. Acrosome. Please give me the answer. Acrosome. If you have any doubt, please drop your message in the comment section. So all the listeners, మీ అందరూ కూడా మన అను పబ్లికేషన్ యాప్ని పర్చేజ్ చేయండి. మరి ఇలాంటి క్లాసులు, ఆన్లైన్ క్లాసులు ఒక సెషన్ అంతా కూడా కోచింగ్ సెషన్ జరుగుతుంది. మరి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మరి చక్కగా నిష్ణాతులైనటువంటి ఉపాధ్యాయులతో తయారు చేయబడినటువంటి బుక్స్ మరి చదవండి. మీరు ఖచ్చితంగా ఉపాధ్యాయుని సీట్ ఖచ్చితంగా మీరు స్కూల్లో ఒక సీట్ మీకు రిజర్వ్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మన బుక్స్ చదవండి. మరి రాబోయే తరంలో 60 సంవత్సరాల జీవితం చక్కగా జరగాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు అహార్నిశలు చదవాల్సిందే. ఇంకొక రెండో ఆప్షన్ మీకు లేదు. ఓన్లీ హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్. ప్లీజ్ గివ్ మీ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో acrosome constriction between the head and middle piece. So here this is sperm diagram, this is head, this is middle piece, this is tail. So here one type of structure is there, that is called as acrosome. Acrosome release
hyaluronidase, hyaluronidase, hyaluronidase enzyme and acid phosphatase enzyme. These two are very much of wonderful for the penetration of the egg. Penetration of the egg. These are very much of useful. All these are the sperms around the egg. They can easily penetrate with the help of hyaluronidase. This is the enzyme. So, what is the answer? Membrane covering the sperm, cap-like structure covering the anterior part. This is anterior part, this is posterior part. So here third one answer is correct. Cap-like structure covering the anterior part of the head. So here these are very much of important for the question session. So here you can see the sperm. So here this is head, this is middle piece, this is tail. So here also one microtubules are present. These are flagellar movement. So here these are cilia and flagella, two types of locomotory organs are present for the any of the locomotion in the organisms. Here this is flagella. Flagella is a whip-like structure. Cilia is a hair-like structure. Cilia is present paramecium. So here hair-like structure that is called as cilia. And euglena you can here this is flagella. This is also flagella. Flagellar movement. So the sperms are released into female genital tract vagina and they are traveling to cervix and they are traveling to uterus. They are traveling to up to fallopian tube, ampullary ischemic junction. That is the fertilization site. So here the sperms are easily they can move with the help of flagella. With the help of flagella. This is flagella. This is head. This is middle piece. Mitochondria give to the energy to swim, rapidly swim. There are so 60%, 40%. 60% normal shape and size of the sperms. The 40% of the sperms, 2 million sperms are released one ejaculation during the copulation. So here 60% is normal shape and size, 40% is vigorous movement. Vigorous movement, they can easily penetrate to the up to fallopian tube. So here the question, what is the answer? Acrosome. Acrosome is present anterior part. Anterior part. This is anterior part. Anterior part of the head. Anterior part of the head. It is posterior part. It is anterior part. So the right answer is here. The right answer is right answer is third option. So cap-like structure covering anterior part of the head. So don't be confused. Don't you can lose your answer. Please once again carefully read the all questions one by one sentence and words. So that is cap-like structure covering the anterior part of the head. Anterior part of the head. See here in the female reproductive system also some of the questions we can also later session. So here one question is display on the board. Choose the correct options. Choose the correct options. Choose the correct options. Statement 1. So in this type of questions, recently they can all type of examinations like all the competitive exams. So both sessions in the TET examination, DSC examination, all these are questions given by the AP and tsdsc. Statement 1. Ejaculatory duct is formed by vasa deferens and duct of seminal vesicle. So this statement is right or wrong. And statement 2. Urethral metastasis, opening of urethra on the tip of penis. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options below. Both the statement 1 statement 2 are correct. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct and statement 2 is correct. Both the statement 1 and statement 2 are incorrect. I will give you 30 seconds for you and please give the answer.
Okay, please give the answer. Azocylated duct. This is very important for your DSC examination. This question already we can discuss in the previous male reproductive system session. Please give the answer. Please give the answer. Jagdish Nayak 2, both S1 correct, S2 incorrect. Jagdish Nayak. Okay, please give me the answer. Hemant, SA biology unda sir. Yes, S Hemant, SA biology also start soon. SA biology kuda undi. Hemant. Jagdish Nayak, good afternoon. Very good afternoon, Jagdish Nayak. Suresh Chandra, it might be 3. Please give me the answer. Right. Azocylated duct is formed by vasa deferens, a single part of vasa deferens and duct of seminal vesicle. This is right. And urethral meatus is the opening of the urethra. The last part of the glans penis. This is called as glans penis and this is called urethral meatus. So that this is both the two answers are statements are very correct. The answer statement 1 and statement 2 are correct. Option 1 is correct. So see here. This is urethral meatus. Okay, next here azoculatory duct, small part of the seminal vesicle and small part of the vasa deferentia, both are constitute called as azoculatory duct. Thank you very much. Thank you. A wonderful session completed today. Please join whatever it is the classes conducted by Sri Anu Publication. These are all absolutely free for those who are పర్చేజింగ్ ద యాప్. ఎవరైతే యాప్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి క్లాసెస్ అన్ని కూడా అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మంచి క్వశ్చన్లు మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లే ఫీమేల్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. మరి ఎవరైతే మరి సబ్జెక్ట్ తరువుగా నేర్చుకుంటారో, మరి సబ్జెక్టు చక్కగా నేర్చుకుంటారో, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎనీ ఆఫ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి ఒకసారి సబ్జెక్ట్ చదవండి, క్లాసెస్ వినండి. క్వశ్చనింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఆన్సర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డౌట్ సెషన్, ఎనీ ఆఫ్ ద డౌట్ యూ కెన్ సెండ్ ద కామెంట్ బాక్స్. తప్పకుండా దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద వాసా డిఫరెన్షియా, వాసా ఇఫరెన్షియా. నెక్స్ట్ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఇక్కడ టైం లేదు. మరి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా చూద్దాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in the female reproductive system also different questions we can prepare here, but now the time is less than 1 minute. Hormones which stimulate the Sertoli cells and to release the factors which bring the spermatogenesis. Please give me the answer. Hormones which are stimulate, say for example here the pituitary gland, this is called as anterior lobe, this is called as posterior lobe. Anterior lobe released LH and FSH. So here these are released by the GnRH released by hypothalamus, GnRH released by the hypothalamus, GnRH gonadotropin releasing hormone. These are promote the LH and FSH release hormones. These are also promote for the spermatogenesis. So hormones stimulates the Sertoli cells.
Sertoli cells releasing. Sertoli cells means Sertoli cells released. So that is called as FSH. LH stimulate Leydig cells. Leydig cells released androgens. So GnRH stimulate LHH and FSH. So the answer is FSH. So here those are very very important for the DSC examinations. So thank you very much. Thank you one and all. Have a nice day. మరి హ్యాప్ పర్చేజ్ చేయండి, చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. మరి మీ మిత్రులందరికి కూడా తెలియజేయండి. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాప్ పర్చేజ్ చేసి క్వశ్చన్స్ చేయడం నేర్చుకోండి. నేర్స్తే ఈజీగా మీరు క్రాక్ చేయగలరు డిఎస్సి. కాబట్టి ఈ వండర్ఫుల్ సెషన్లో క్వశ్చనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? క్వశ్చనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one more question we will discuss. Right.